Dr. Louise Emmett. You are on mute, maybe. Do you hear us? Fine. Thank you so much for joining. If you don't mind, we are going to hold the session in French, and I know that you are more than fluent. So, do you agree? Thank you so much. Bienvenue à tous. Donc, les mardis de l'Oncopole consacrés au théranostique. J'ai un retour, j'ai un écho, c'est bizarre. Merci beaucoup au docteur Lavinia Vija d'avoir organisé ça. Merci à Louise et merci à Désiré d'être venu pour nous parler de théranostique. Donc, le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est quelques mots courts d'introduction de ma part, puis l'évolution et l'état de l'art sur la théranostique dans les cancers de la prostate, pardon. C'est Louise, qui ensuite nous parlera des associations thérapeutiques dans le cancer de la prostate. Et à ce moment-là, il y aura un temps de discussion. Et puis ensuite, nous passerons la parole au professeur Désiré Deandréis de l'Institut Gustave Roussy, qui fera un point sur les métriques TEP et le théranostique de manière plus générale pour nous aider à orienter le traitement. Voilà. Donc je vais juste, pour lancer les débats, vous parler des niveaux de preuve concernant le lutécium PSMA dans le cancer de la prostate. Donc brièvement, c'est peut-être pas la peine que je m'apesantisse sur la démarche théranostique, le lien entre la procédure diagnostique et la procédure thérapeutique, simplement pour mentionner que on est encore en réflexion sur les critères optimaux de sélection des patients et qu'on se pose également pas mal de questions sur l'utilité et la façon de faire de la dosimétrie pour essayer de personnaliser les traitements. Donc derrière cette chaîne méthodologique un peu compliquée se cache encore toute une série de réflexions et d'actes de recherche, l'utilisation de l'imagerie pour mieux sélectionner les malades, le volume métabolique, l'intelligence artificielle qui segmente, etc., etc. Et l'autre, cette imagerie métrologique de la dose, avec une idée de pouvoir un peu mieux personnaliser un traitement dont l'efficacité, in fine, repose sur la dose d'irradiation. Alors, loin de ceci, l'utilisation de la PSMA thérapie, alors quel que soit le vecteur PSMA 617 IT, en fait, c'est assez loin, ça remonte aux années 2016-2018, avec des publications de haut niveau scientifique, de JNM, de Lancet, et l'étude pivot, phase 3, investigateur principal Olivier Startor, l'essai Vision. Brièvement, cet essai Vision, donc cancer de la prostate, métastatique, réfractaire, progressif, avec un TEP au PSMA positif, sans trop rentrer les détails sur ce que c'est que la positivité du TEP, avec 2 lignes de traitement antérieures, au moins 2 régimes de lignes de taxane et les nouvelles hormones. Bon état général, espérance de vie supérieure à 6 mois. Pas forcément des malades algiques. Randomisation 2 pour 1, donc lutathérapie plus best standard of care versus best standard of care. Je n'entrerai pas trop dans les détails de ce dit best standard of care. L'analyse principale, survie sans progression radiologique et survie globale. Donc 530 patients évaluables pour la survie globale, 347 pour la RPFS. Globalement, un gain en survie globale de 4 mois. Donc l'arrive dans ce critère d'inclusion montre une amélioration de la survie globale
et l'ARIV montre une réduction significative du risque de progression radiologique ou de décès. Bon, on garde en tête qu'on avait eu des résultats tout aussi sexy pour les tumeurs endocrines avec des gains de survie à 3 mois, qui sont partis à 3 ans, qui sont partis à 5 ans, mais c'est encourageant. Et quand on pose la question à l'investigateur principal que vous voyez là, ici notre collègue responsable du groupe RIV, un collègue de Clermont-Ferrand et une collègue parisienne, à grand-chose ou presque. Parce que le design n'est pas terrible et cette phase 3 ne nous dit pas quels sont les critères de sélection idéaux. Elle ne nous dit pas quelle est la dose optimale ni quel est le bon schéma thérapeutique. Elle ne nous dit pas si ça vaut le coup de faire des retraitements, d'accord ? Et elle ne sait pas si l'association PSMA plus Best Standard of Care fait mieux que PSMA tout seul. Bref, elle dit qu'il faut faire de la recherche. Recherche tenant en compte l'hétérogénéité clonale. Je renvoie à cette publication fondamentale montrant que les clones des métastases de la prostate évoluent pour leur propre compte. Recherche sur l'imagerie, problème des maladies hétérogènes. On a commencé à standardiser nos comptes rendus PSMA pour sélectionner les patients en fonction de l'intensité de la fixation par rapport au foie et aux glandes salivaires. Quelques études de phase 2 nous mettent à l'oreille que peut-être le volume métabolique FDG est un critère pronostique. On voit que pour un cutoff à 200 millilitres, eh ben, les gens qui ont un gros volume métabolique, un gros MTV, ont une réponse biologique moins bonne et une réponse en survie sans progression moins bonne, que ce soit à la chimio ou au lutécium PSMA. Et bien entendu, les patients qui ont une fixation intense au TEP diagnostic ont une meilleure réponse à l'ARIV avec des propositions de SUV, cutoff à 10 là. Alors, pour l'instant, notre positionnement, il est là, ce qui pose déjà des problèmes, mais on voit bien que le positionnement théorique de la lutécium thérapie peut aller de la dernière ligne à peut-être la première ligne, et il y a des essais en cours, seuls ou en association. Donc, une phase 3 intéressante, mais un gisement de questions et de recherche très important. Comment on sélectionne les malades ? L'imagerie, la biologie. Quelle stratégie thérapeutique ? Seul, en association, inhibiteur de PARP, hormones, azalutamine, on va en parler. Extension des indications, phase précoce. Et donc, vous avez ici, à titre d'information, les essais qui concernent la lutécium PSMA thérapie en phase métastatique hormonosensible, par exemple, en première ligne de phase métastatique résistante à la castration, et il y a aussi des essais en cours sur le traitement de la maladie locale. Une fierté, la France, j'allais dire à sa générosité, fait qu'on est le deuxième pays après les États-Unis en nombre de traitements. On dépasse les 1000 patients à l'heure actuelle. Donc, en gros, sans attendre la négociation finale d'un prix, la France permet d'offrir à nos patients ce médicament-là. Plus de 1000 malades ont été traités à ce jour et nous plancherons à l'ESMO les résultats sur les 700 premiers patients. Donc, je ne déflore pas le sujet, mais simplement pour montrer qu'il ne faut pas rougir dans notre système. Et dans cette situation-là, je conclus en remerciant l'ensemble de l'équipe de médecine nucléaire du service, parce que pour passer de 0 PSMA à plusieurs centaines par an, il va falloir que toute l'équipe de médecine nucléaire, radiopharmacie, physique, médecin, manip, infirmière, secrétaire, mouille la chemise. C'est un défi collectif pour la discipline au niveau national et pour notre établissement de manière pratico-pratique. Voilà, je termine et je laisse la parole maintenant à Louise. Donc je clôt ça, vous me dites ? Ouais. Louise, c'est à toi. The treatment. And I really just going to go over clinical predictors of response to PSMA targeted therapy, screening imaging biomarkers,
I want to have a look at interim response biomarkers, which I think is a really exciting field, and how we put all that together. Because at this stage, it's very much a lot of information that's growing, and we're learning a lot. So this is a very nice neurogram that was published in Lancet Oncology, looking at clinical predictors for treatment response to lutetium PSMA by Gafida et al. In 2021. And then when we look at using clinical features to try and identify who's going to respond to therapy, a lot of these are really more prognostic. So a short time since diagnosis, whether or not a patient has had chemotherapy, and where the metastases are, whether they're pelvic or bony, are often an indication of just how aggressive the disease itself is. We're certainly not going to use whether a patient's failed chemotherapy to decide whether or not a patient will have treatment. One of the important things, I think, in this predictive biomarker nomogram is liver metastases. Liver metastases is definitely a clinical risk factor for treatment failure on lutetium PSMA. But the others, I think, they might indicate a patient's going to fail early, but it wouldn't really help you decide whether or not you're going to treat that patient. So what can we use to identify whether a patient will respond or not respond well to lutetium PSMA therapy at the moment? So this is a slide from my good friend Michael Hoffman from the therapy trial. And in the therapy trial, we had a very complex method of using both FDG and PSMA to identify whether a patient should come onto the trial. As a result, it had a 28% imaging screening failure, and all patients who had FDG positive PSMA negative disease were actually excluded from the study. But the question is, should we be using both PSMA and FDG for screening, and is that actually valuable? And it's very interesting when you look at the difference between the therapy trial undertaken in Australia and the VISION trial, a larger trial by Novartis across the UK, across Europe and USA. And we look at the treatment response rates and the imaging screening failure rates. You have to question whether we should be using both FDG and PSMA, or whether we should be using the broader criteria that was used in VISION. So VISION just required one lesion above liver, and it did look at mismatch on the CT scan, but had a much lower screening failure rate than therapy. So 13% compared to 28% screening failure rate in therapy. So we're much stricter in our criteria in deciding who should be treated with the therapy trial. As a result of that, we actually got a much higher PSA 50% response rate, 66% with the therapy trial compared to just 46% on the VISION trial. So we definitely got deeper responses on the therapy trial, but we didn't get longer responses. So if you look at radiographic progression-free survival between VISION and therapy, they were very similar, and overall survival was also very similar between the two trials. So we did get deeper responses, but not longer responses by using quite strict screening criteria. So what cutoff we should use, I think, is very much in the air. Perhaps it shouldn't be as strict as therapy, but also with VISION trial, there are a lot of patients who don't actually have a treatment response. And I think this is a lot of work that needs to happen for us to determine exactly what screening criteria we should use. One thing I think both trials can agree on is that SUV mean is extremely useful in predicting whether a patient will or will not respond to lutetium PSMA. So this is a very nice piece of work that was done by James Buteau and Michael Hoffman that was published in Lancet Oncology earlier this year. And it looked at a screening cutoff of SUV mean greater than or less than 10, or FDG volume of greater than 200 mils for prognostic and predictive capability. And I think one of the most important findings from this is the value of SUV mean in predicting whether or not a patient will respond to lutetium PSMA on the screening PSMA PET. So what it found is in the highest quartile of SUV mean, 89% of those patients actually had a treatment response for a 50% reduction in PSA. In the lowest quartile of SUV mean, with
an SUV mean of less than 6.9, only 29% of those patients had a significant treatment response or a reduction in PSA of greater than 50% with lutetium PSMA therapy. In fact, in that lowest quartile, patients who had cabazitaxel chemotherapy on the other arm of the trial actually did better than patients who were treated with lutetium PSMA. I find that quite useful, and when I'm talking to patients as to whether they're going to benefit from lutetium PSMA or whether they should instead have chemotherapy, I often tell them about this and recommend, if they've got very low SUV means, that they have an alternative treatment if it's available. The VISION trial found a very similar thing. They looked at SUV mean in quartiles and looked at both radiographic progression-free survival and overall survival. They found using quartiles of SUV mean a very similar outcome. So radiographic progression-free survival was much higher in those patients who had a high SUV mean compared to those patients who had low SUV mean. And just looking at the overall survival, you can see the difference between those patients in the highest quartile of SUV mean and all the others. So when you look at overall survival, it actually becomes much less significant than radiographic progression-free survival. There's not the same spread of the Kaplan-Meier curves. And what we can say is patients who have a very high SUV mean will do very well with lutetium PSMA therapy. We can't say so much for those patients who are in the bottom three quartiles. All of this requires total body quantitation, which is something that's really not available very much yet, certainly not in my institution or in other institutions around the world. And what we really need to do is to get the companies, the camera companies, to come with us in developing automated quantitation so we can derive biomarkers like SUV mean when we're looking to enroll our patients. But screening imaging is only one part of the puzzle. When we're looking at whether a patient will respond or not, we have the SUV mean, but then we have this entire other side of things, which is radiation sensitivity. So when we're looking at the imaging and trying to decide whether a patient is going to respond to lutetium PSMA or not, we don't know whether that patient has a radiation-sensitive clone, we don't know what their genetics are, and we don't know what we should look for to identify whether a patient is radiation sensitive or not. This is something I think we need to do a lot of work on in the future so we can accurately put our patients onto lutetium PSMA alone, to an alternative therapy if they have radiation-resistant disease, or potentially to combination therapy, which might help overcome any radiation resistance they might have. Another way of identifying whether a patient is going to respond is to use early response biomarkers. And one of those is very simple, it's PSA. So whether a patient responds or not to lutetium PSMA can be seen with the 6-week PSA. So at the time of the second dose of lutetium PSMA, and this is some nice work once again done by Andre Gafida, 124 men in a retrospective study looked at PSA responders, whether they had PSA was stable or whether they had progression in PSA at 6 weeks. And they found they were able to stratify patients with overall survival in patients who had PSA response, had a longer overall survival at 16.7 months to those patients who had PSA progression at 6 weeks, 6.5 months. So a very nice stratification using just PSA at the 6-week interval. The other thing that can be done is an interim PSMA PET. So at 12 weeks, so after 2 doses of lutetium PSMA. And this is the RECIP criteria, also by Andre Gafida, looking at total body quantitation plus new lesions to identify whether patients have progressive disease, whether they have stable disease, or whether they have partial response. And using a combination of a 20% increase in volume plus 2 new lesions, RECIP criteria was able to stratify patients into 21 months overall survival down to 8.3 month overall survival based on whether they had partial response or progressive disease. And if you combined both PSA and RECIP criteria together, you actually got a very nice predictor of both of either responders or progressors. So this interim response criteria looks like it could be very nice.
We also looked at this within a prospective trial at St Vincent's Hospital, the Lupin trial, which was a combination trial of lutetium PSMA plus a radiation sensitizer in 56 men. And in that study, we did baseline screening with FDG and PSMA PET and also did exit screening. So when a patient progressed or finalized all 6 doses on trial, they had repeat FDG and PSMA PET. So those patients on this combination trial did very well. They had a median progression-free survival of nearly 9 months with a median overall survival of 22 months. And a key sub-aim was to evaluate screening predictors of response. This is quite a complicated graph, but what you can see here is overall survival is on the right, and survival in months, and then the screening PSMA total tumour volume is on the left. And there was quite a strong correlation between PSMA total tumour volume on the screening PSMA PET and how long a patient actually survived. So total tumour volume on PSMA PET, in addition to SUV mean, is quite important in predicting outcome. Looking at the change in total tumour volume is also quite important. So the study found that looking at the change between the screening PSMA PET and the trial exit PSMA PET, all patients actually had a reduction in intensity on the PSMA PET, regardless of whether they were responders or progressives. But total tumour volume was very good at predicting whether a patient was a progressor or a responder. And you can see on these Kaplan-Meier curves here, if a patient had an increase in total tumour volume of greater than 30%, there was a significant difference in overall survival compared to those patients who didn't have a significant increase in volume. And hazard ratio was 5.1 for an increase in PSMA total tumour volume on the interim PSMA PET scan on that study, as well as was found in RECEP. Interim response doesn't just need to be PSMA PET. You can actually use the SPECT scans as well. So this is some work that we've been doing at St Vincent's Hospital in Sydney, largely because we're financially constrained, not being able to afford serial PSMA PET. So instead, we've been doing total body SPECT that takes about 30 minutes, and we're requiring that 24 hours after each lutetium injection. So this particular study was 127 men who received lutetium PSMA INT, 8 gigs on a median, and lutetium PSMA SPECT was undertaken at baseline and after the 6-week dose. What we found was any increase in SPECT total tumour volume was associated with a shorter progression-free survival. And if you looked at an increase in PSA and an increase in SPECT total tumour volume at the 6-week mark, those patients had a median PSA progression-free survival of 2.8 months compared to 9 months if the patient had any reduction in tumour volume and PSA. So it does look like these interim response biomarkers, especially if you combine them together, can be quite effective very early on in treatment for identifying progressors versus responders. And this is what the SPECT looks like. You've got this patient is a responder. Between A and B, you can see a marked reduction in volume on the SPECT. The patient in the middle is also a responder, but it's quite difficult to tell on the SPECT, and quantitation is really required to be able to identify that. And this patient in E and F is obviously a patient with marked progressive disease. We've used this to actually help us guide treatment in our clinical work at St Vincent's. And in fact, we tell patients that we'll identify their tumour dog type after the 2nd dose. And we use the SPECT tumour volume plus the PSA response at 6 weeks to identify patients who are excellent responders. If these patients have a marked reduction in both total tumour volume on the SPECT plus the PSA, we actually cease treatment after the 2nd dose and then recommence at first PSA rise. Moderate responders are patients who've had, like this middle patient here, they've got a reduction in tumour volume, but they still have a significant volume left after dose 2. The PSA has gone down, but it's not gone down dramatically. Those patients continue to have treatment 6 weekly until no longer clinically benefiting. And limited responders are patients who've got a marked increase in tumour volume plus an increase in PSA at the 6-week mark. In those patients, we
consider of changing treatment if at all possible, if they haven't already had a second-line chemotherapy. And we are very upfront with those patients about the limited benefit they'll get from the treatment. So when we look at the Kaplan markers of each of these three patient groups, so patients who've got white fluffy tumor dog types, they've had a marked response to treatment, and we stopped treatment for a median of 6 months. Progression-free survival was 12 months and overall survival 22 months. The patients who are in the middle, with a reduction in volume at the 6-week mark and PSA at the 6-week mark, but not dramatic, those patients have a progression-free survival of 6 months with an overall survival of 15 months. And then those patients who have an increase in tumour volume and an increase in PSA at 6 weeks have a very short progression-free survival, and overall survival is half that of those patients who actually managed to have a treatment break. So it stratifies patients nicely into how well they will respond. We're currently undertaking a phase 2 randomised therapy trial around Australia, the NCP trial, which is enzalutamide plus lutetium PSMA, either 2 or 4 doses. And a big part of that trial is looking to see whether we can use PSMA and FDG PET for both screening predictive biomarkers and interim response biomarkers for enzalutamide and for enzalutamide plus lutetium PSMA. We're also getting a lot of information on SPECT. So we're doing 6 PSMA PET scans per patient in this study with the aim of getting a lot of information on predictive biomarkers at baseline, looking at PSMA PET as an early response biomarker, either at day 15 and at day 92. We're going to use it to try and see whether we can compare PSMA PET to CT and bone scan, whether we can rewrite the criteria for treatment response, incorporating PSMA rather than bone scan, and also do a direct comparison of PSMA PET versus PSMA SPECT, and whether you can use either of them interchangeably for interim response biomarkers. A really important part of the NCP trial is to get genetics. So we're doing matched circulating tumour cells and ctDNA at each time point that we're doing the PET imaging. And hopefully we'll be able to answer some of the questions about radiation resistance and sensitivity that we really don't have much of a handle on at the moment, so we can guide how better to treat these patients. And this is just some of the SPECT data that we're getting from these patients. We have harmonised SPECT at all of the sites so that we can use it also to evaluate for treatment response. So in summary, clinical biomarkers are more prognostic than predictive, except for liver metastases, which I think is in a different category. Patients do poorly if they've got liver metastases with lutetium PSMA. On screening, PSMA PET, both SUV mean and total tumour volume are valuable in predicting response to lutetium PSMA. But the baseline imaging is not enough, and we do in the future need a lot more information on radiation resistance and sensitivity, and I think that will come through genetic information. Composite interim response biomarkers, particularly using PSA and PSMA receptors together, I think will be very useful in helping guide treatment. And we should really be looking at more combination treatments with PSMA PET. But what screening criteria we should be using for combination treatments is a completely different issue. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Je propose, si vous êtes d'accord, professeur Emmett, de continuer avec la deuxième présentation. So if you could continue with the second presentation and we'll ask questions afterwards. Thank you very much. Okay, I can do that. I just need to stop sharing, I think, and then share for the second one. Okay, can you see that? Oui, c'est bon. Yeah. Okay.
So the second talk I was asked to give was really an update on théranostic trials in prostate cancer, which flows on very nicely from response biomarkers. So therapy and diagnostics, it's really changing dramatically. With the therapy field now, we have so many different new nuclear warheads that will be entering clinical practice and certainly in trials. So lutetium-177, you all know very well. Lead-212 is looking extremely promising, and there's a lead-212 with DOTA that's had some very good results, and lead-212 with PSMA is just about to start in clinical trials. Copper-67 is in phase 1 trials in the USA, and hopefully also coming to Australia soon. And actinium-225 PSMA is also at the end of its stage 1 dose escalation trial. So as Frederick said, we have two very good randomized trials of lutetium PSMA. What's disappointing about these trials, though, what's disappointing about these trials is really we've only improved survival by about 4 months. And the question is, what do we need to do to improve survival more? What can we do? So we need to look at what radiation dose and type we're using. We need to consider adding radiation sensitizers to combine lutetium or PSMA-targeted radionuclide therapy with other systemic therapies for benefit. We need to look to see whether we use the radiation as the primary treatment or whether we use it as an adjunct with other therapies in prostate cancer. We've talked about the effective use of predictive, prognostic, and interim response biomarkers and whether we should remove treatment earlier. And it's really a fascinating time in theranostics at the moment, with just this massive potential for what we can combine with what, and companies all over the planet are in the process of doing that. So for the nuclear warhead, we have the choice of using a beta therapy, such as lutetium or copper-67, an alpha therapy, such as lead-212 or or actinium-225, or even an Auger electron, such as terbium-161. There's dramatic changes occurring with linkers, so multiple different linkers are being played with, and then obviously the peptides and antibodies are being developed with multiple different variations. And when we look at the number of trials that are happening at the moment, these arrows are probably not enough to explain the number of trials that are going on and the ones that I don't even know about. So that's really a space, everything's been thrown in the air, and it's very hard to know what we will be using in 5 years' time, but there's a lot of potential. What can we do now? So we can consider amplifying lutetium PSMA with enhancers, and this is the loop-up trial by Shanine Sandhu, which is still at its maximal dose escalation at the moment. So PARP is involved in DNA repair, and if you inhibit PARP in conjunction with radiation damage, you can actually prolong double-strand DNA breaks. And that's been shown very nicely in this work by Murray and Dijon's team, Nunnekens et al., where they combined the lutetium DOTA with a PARP inhibitor and showed prolongation of DNA damage, double-stranded DNA damage. So the loop-up trial is actually a phase 1 dose escalation trial of olaparib, a PARP inhibitor with lutetium PSMA, 6 doses, 6 weekly. It's at maximal dose now, and I believe it'll be read out very shortly. Shanine's also doing the PRINCE trial, and in fact she did the PRINCE trial. It's also about to be published very shortly, and it's a phase 1 dose escalation trial of lutetium PSMA plus pembrolizumab, so immune therapy. The whole idea of combining lutetium PSMA with an immune therapy or checkpoint inhibitor is twofold. One, you get the abscopal effect, potentially by enhancing the immune system with the radiation, and the other potential effect of combining immunotherapy with lutetium PSMA or radionuclide therapy is to deepen the effect of the therapy itself. When you get DNA damage related to radiation, you actually get checkpoint expression. But because you have a very tumor-suppressed microenvironment, particularly in prostate cancer, those cells often don't die and they get repaired. Technically, you could get a deeper
response to lutetium therapy if you add a checkpoint inhibitor, and it certainly looks like that in the preliminary results of the PRINCE trial. So when we look at 50% PSA response rate with PRINCE, it was 73% compared to therapy of 66% with exactly the same enrollment criteria. PSA progression-free survival was 8.2 months for PRINCE compared to 5.1 months for therapy. And radiographic progression-free survival was also longer at 11.2 months compared to 8.5 months for therapy. So very promising, but once again, just a phase 1 trial, only 37 patients, so definitely needs to be looked at in more detail. So based on those promising results, Shanine then went on and in conjunction with ANZUP in Australia has been doing a multi-site randomized trial of lutetium PSMA versus lutetium PSMA plus ipilimumab and nivolumab, which technically should be better than she found in the PRINCE trial. There have been significant problems with toxicity with this trial in the combination arm, and enrollment has actually been paused at 94 out of 100 patients because of a death from myocarditis in the combination arm. So it'll be very interesting to see whether the treatment responses are worth the toxicity. The other thing we're doing in this trial, which I personally am really excited about, is that we're doing SPECT total tumour imaging harmonised across all the sites, which will allow us to look at poor treatment response. So what else can we do? We can look at combining lutetium or PSMA-targeted radionuclide therapy with other effective systemic therapies to gain synergistic benefit. So we have the therapy trial with the results that we discussed before, with a 66% PSA response rate, but not an improvement in overall survival compared to cabazitaxel chemotherapy. So in fact, when you look at survival of lutetium PSMA on its own, in the therapy trial, it was 19.1 months compared to 19.6 months overall survival with cabazitaxel. So no statistical difference between the two. How do we actually improve things? It's interesting when you compare therapy and vision, and we've discussed this a little bit, and some very nice work has been done by a statistician in Australia who modelled the two trials to find that when you overlay the overall survival curves from vision and therapy, they are identical. So the major difference was the comparator, which was standard of care excluding chemotherapy in the vision trial, and therapy was cabazitaxel. But what's really interesting is the patients who were on the vision trial were actually slightly more advanced than the patients on therapy. So in vision trial, 38% of them had already had cabazitaxel chemotherapy, and in the vision trial, only 13% of them were excluded because of screening criteria. So the question is, why did patients on the vision trial do just as well as patients on the therapy trial? Personally, I think that is because of the way the vision trial was designed. So vision trial wasn't just lutetium PSMA on its own. It was lutetium PSMA plus standard of care. And 52% of the patients' standard of care was an androgen signaling inhibitor. When you look at the overall survival data from the vision trial, and a patient was on an androgen receptor inhibitor, such as abiraterone or enzalutamide in conjunction with lutetium PSMA, the hazard ratio was 0.54. Those patients who were not on an androgen signaling inhibitor in addition to lutetium PSMA, hazard ratio is 0.68, and overall the hazard ratio is 0.61. So it does look like an ASI in conjunction with lutetium PSMA might actually be beneficial. Why would that be? Well, we know that the PSMA receptor and the androgen receptor are codependent within prostate cancer. They have a very strong relationship. If you block the androgen receptor, you actually get upregulation of the PSMA receptor, and you get increased expression of PSMA. PSMA in the prostate cancer cell is actually a receptor involved in the PI3K, AKT, mTOR growth pathway, so it's a growth receptor, and it's almost certainly an alternative growth pathway to the androgen receptor. So if we combine the two together, we give enzalutamide, we get upregulation of PSMA, then we give lutetium PSMA, we knock off those very, very bright cells that have upregulated, and we're left with low PSMA expression cells that are more likely to respond to enzalutamide. And we get this very nice cycle of cell death.
That may have been one of the reasons why the vision trial was more effective than the therapy trial. We're certainly going to see whether that's true or not with two trials that are happening with Novartis at the moment. We have the PSM addition trial, which is an ASI plus ADT plus lutetium PSMA in hormone-sensitive space. So they've taken it a lot earlier, and they're doing 1,140 patients being randomized early with the combination. PSMA4 is second-line ASI versus lutetium PSMA alone with crossover allowed. So that's also looking at the combination to see if it would be beneficial. And then ENZA-P, of course, is looking at the combination of androgen signaling inhibition plus lutetium PSMA to see whether it's better than enzalutamide alone in patients who have risk factors for early treatment failure on an ASI alone in the metastatic castrate-resistant space. So lots of trials looking at whether combining an ASI plus lutetium PSMA can actually benefit patients and prolong response. The other thing the ENZA-P trial is doing is it's using adaptive dosing. So it's using either 2 or 4 doses of lutetium PSMA when the patient's on first-line androgen receptor signaling inhibition or enzalutamide. And it uses an interim PET to decide whether a patient should go on and have more treatment. And essentially what ENZA-P is doing that's different to vision or therapy is it's using the radionuclide not as the primary treatment. It's using it in small doses as a secondary treatment to knock off resistant clones. It's the enzalutamide that is the key player in this trial. What does it look like for the patients? So this is a patient on ENZA-P. This is the MIT from the PSMA PET at screening. Patient had PSA of 140. They've got extensive metastatic bone disease. Patients have a repeat PSMA PET at day 15 after starting enzalutamide before any lutetium PSMA. So you can see with this patient that there has been upregulation. So some of those cells have upregulated in response to androgen blockade. There's increased PSMA expression that you can see on day 15. And there's increased tumour volume if you would look at that quantitatively. This patient got randomised to the combination arm. So they had 2 doses of lutetium PSMA. And then there's a day 92 PSMA PET. And on that day 92 PSMA PET, there was no residual disease. And that patient didn't receive any more lutetium PSMA. They remained enzalutamide, and at this stage, their PSA remains undetectable on trial. Looking at the other arm, so patient had PSA of 362. And you can see on the screening MIT, they have extensive bone and lymph nodal involvement. On the day 15 scan, this has also upregulated. So the SCV max has gone from 88 up to 130 quantitatively. PSA has gone down though, from 362 down to 187, and the patient's feeling better at day 15. The patient got randomized to the enzalutamide alone arm, and they had their day 92 PSMA PET. And what you can see here is the patient has not responded to enzalutamide alone. They've got multiple new lesions, and they also have disease progression on CT with increased size of nodes. So this patient was taken off trial, and they had an off-trial 2 doses of lutetium PSMA, and you can see they've had a very nice response to that. So the ENZA-P trial will be reading out shortly. Looking at other combinations, so the PROSTIC team at Peter McCallum and Michael Hoffman's team are doing a lot of work with combinations. This one is LUCAB. LUCAB is a dose escalation of cabazitaxel chemotherapy with lutetium to see whether it can act as a radiation sensitizer and also address polyclonality by treating radiation-resistant clones in addition to lutetium PSMA treating the radiation-sensitive clones. The VIOLET trial is looking at dose escalation of terbium-161 PSMA INT. Terbium looks really interesting because it's a beta emitter, but it also gives off an Auger, and potentially that very, very powerful Auger, if it's in the right place in the cytoplasm, and can actually cause cell death, might help address radiation resistance, which we definitely see with lutetium PSMA. And ALPHABET. So ALPHABET is combining radium-223 in conjunction with lutetium PSMA.
once again, to address polyclonality and radiation resistance or treatment resistance to lutetium PSMA to see if patients can respond for a longer period of time and get better quality of life. In conclusion, we have good level 1 data for survival benefit with lutetium PSMA with the VISION trial, but we do, I think, have the potential to do a lot better for our patients. We can do that by personalising treatments, so we need to decide how to get right drug, right time, right patient, and we can do that using effective biomarkers, looking at doses and treatment combinations. We need to optimise what dose we're going to use with what warhead and in what combination. And we should start to consider how are we giving the treatment, whether we should use adaptive therapy, whether we should use intermittent dosing, whether we should use other treatments as primary treatment and lutetium as secondary treatment. We really have a lot of trials to do in the next few years. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Emmett, for your brilliant presentations and for the very interesting trials undergoing. Do you have any questions? Thank you once again. Where did you get this nice software applications allowing to perform automated segmentation? Is it homemade? No. So we've been working really closely for the last few years with MIN. So MIN software from the US. They're a biotech company that will work with you to develop programs. And we've been developing programs to look at total quantitation, identify new lesions, and look at serial changes on the scans for the last few years, both for PET and SPECT. A question. Thank you very much for your talks. I would ask you a question about toxicity. And I think the main toxicity is myelotoxicity, is it? And what about the variability between patients of the toxicity? And this variability is increased in combination with a drug such as a PARP inhibitor, or there is no change of the variability in combination? So I think a few things. I agree that myelotoxicity is probably a key toxicity with lutetium PSMA. In my opinion, though, that toxicity tends to occur when you don't have bright enough disease. So if you don't hit the cells hard enough, they don't die, and you get progressive disease, plus you lose a bit of the marrow with the lutetium, and you can get quite severe marrow toxicity. We give quite high doses to patients who have borderline marrow function in order to try and get some of the marrow back. So we don't reduce dose if a patient has marrow compromise. We actually increase it. So I think a lot of the toxicity we see with lutetium PSMA is actually progressive marrow failure due to progressive disease. If we can't control the progressive disease, we can't control the marrow failure. We have done the dose escalation of the PARP inhibitor with lutetium PSMA as a radiation sensitizer. We haven't seen any increased toxicity in marrow related to that. And we did do another trial, the infant trial, which was lutetium PSMA plus idrinoxil, which is another radiation sensitizer. We saw no increase in marrow toxicity with that. So I do think we can safely combine radiation sensitizers with lutetium PSMA without, at this stage, too much toxicity or evidence of myelotoxicity. Yes, I had a question. Thank you for your beautiful presentation. I was just wondering, in your day-to-day practice, how you evaluate the efficiency of your treatment, which criteria you use. So do you use RECIP criteria? Do you evaluate qualitatively, PPP criteria?
how do you do it in your daily practice? And So I don't use PPP. PPP has never been validated. RECIP has been tested in one database and it's never been validated in another database. So they're both good ideas, but I don't think they're ready for clinical use. So we're all left to our own devices when it comes to what we should use for criteria. We definitely use SPECT and we look for increased volume and new lesions, and we use PSA. We don't use the PSA before the second dose, so we use PSA after the second dose. If we have a rising PSA and we have new lesions and increasing volume on a SPECT scan, we consider this to be disease progression. Whether we take a patient off for disease progression will actually depend on what other treatments they have available. If they have good other treatments available, like cabazitaxel chemotherapy, we'll strongly recommend they move to another treatment. If they have nothing available, then that's a discussion we have with the oncologist and with the patient. Sometimes mild progression is better than no treatment at all. But we need to develop criteria. We need to validate RECIP if that's what we're going to do. We need to validate PPP if that's what we're going to do, and we need to do it in prospective trials. Thank you. Thank you very much. For patients that were included in the RECIP trial in combination with olaparib, did this patient had bone marrow biopsies in order to check on the degree of bone marrow infiltration of tumoral cells or not? You mean in Lupin trial? Sorry, Yes. you mean in LUPARP trial? LUPARP The trials. olaparib plus lutetium PSMA trial? In LUPARP trial. No, so they didn't have bone marrow biopsies. They did have biopsies of tumor at baseline, and I think at 3 months on the LUPARP trial, but no bone marrow biopsies. So those patients had to have marrow, reasonable marrow to come onto the trial. It was one of the criteria. They had to have platelets of greater than 80. They had to have a hemoglobin of greater than 80 to get onto the trial, but they didn't have marrow biopsy. Thank you. How do you manage toxicities? Grade 2 to 3 platelet toxicities. So there have been none on LUPARP. No grade 3 toxicities that I'm aware of on LUPARP. With grade 3 toxicity for platelets, to tell the truth, it's very seldom we get a grade 3 toxicity with platelets related to lutetium PSMA without progressive disease. If a patient's got grade 3 toxicity due to progressive disease, we'll take them off treatment. If they don't, and I think it's very rare that they have good treatment response with grade 3 toxicity in platelets, then we would wait for the platelets to come up. I haven't ever transfused a patient with platelets. Thank you very much. And if you allow me another question and the last questions, because we need to move on to the next presentation. In the REPART trial, you mentioned that patients who had a low or very good decrease of SPECT volume after the second LuPSMA administration were stopped treatment for 6 months. Were there any comparisons in progression-free survival or overall survival between the patient who stopped treatment and the patient who underwent treatment? Yes, so that was the Kaplan-Meier curve that I showed. And in fact, that's our clinical program. We stop treatment in patients who have a marked response at dose 2, sometimes dose 3, and then we start again. Those patients did exceptionally well. If they have a marked reduction in volume at 6 weeks and a marked reduction in PSA, and those patients stop treatment, they stop treatment for a median of 6 months before PSA rise. They then start again at first PSA rise. We haven't done a head-on comparison where we have lutetium PSMA as continuous dosing
compared to adaptive dosing, but I'd love to do it if I had the funding. Thank you very much. Any other questions? No, thank you. Thank you very much. And we go on with the last presentation. I invite Professor Désiré de Andréis. J'invite Professeur Désiré de Andréis pour nous présenter l'importance de la théranostique pour la prise en charge de la thérapie en oncologie endocrinienne. Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je vais parler, je dirais merci d'abord pour l'invitation aujourd'hui. Et on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr que parler après le professeur Emmett, avec tous les résultats des essais cliniques, eh ben, on rentre dans un domaine où il n'y a pas vraiment de validation des choses, on va dire, concrètes, mais on est dans une phase de la médecine nucléaire de théranostique où on essaye d'avancer pour trouver de plus en plus de facteurs pronostiques et prédictifs de réponse au traitement. Et là, l'intelligence artificielle, ça pourrait être effectivement d'aide. Je suis moins prostatologue que le professeur Emmett, donc je parlerai un petit peu de tumeurs neuroendocrines quand même, et de cancer de la thyroïde. Donc, les chiffres sont un petit peu différents, parce que tumeurs neuroendocrines, ce n'est pas le même... les chiffres qu'on a dans le cancer de la prostate, mais ils sont un modèle très intéressant parce qu'ils représentent des tumeurs très hétérogènes. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on peut effectivement étudier plus dans les détails cette hétérogénéité. Alors, moi, je ne suis pas physicienne et je ne suis pas ingénieure, donc je suis clinicienne. Et ce que je demande à l'intelligence artificielle et aux gens qui font de l'intelligence artificielle, c'est des questions cliniques. Donc, d'abord, la première chose à faire est savoir comment l'intelligence artificielle peut nous aider. Alors, d'abord, si on parle de métriques, un TEP et un SPECT, on parle de données bibliométriques. Donc, on va voir un petit peu la littérature pendant les dernières années. Si on cherche intelligence artificielle en médecine nucléaire, donc un PET, un SPECT, on peut voir qu'effectivement, c'est un orange. On a pendant les dernières années un grand intérêt à publier sur l'intelligence artificielle en médecine nucléaire. Et en bleu, vous voyez, c'est les publications en radiologie. Alors, la radiologie est arrivée avant la médecine nucléaire. Pourquoi? Parce que d'abord, la radiologie a tout de suite donné beaucoup de data et des données à l'intelligence artificielle, parce que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des chiffres, des méthodes plus standardisées, qui est la TEP et la SPECT. Et après, les plateformes aussi de partage d'images, effectivement, sont nées en premier lieu en radiologie plutôt qu'en médecine nucléaire. Donc, on est dans une phase où la médecine nucléaire rentre dans le monde de l'intelligence artificielle maintenant. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Donc, il y a une intelligence artificielle qui peut nous aider dans une phase plutôt technique, donc d'analyse d'image. C'est ce qu'on a vu sur le volume tumoral, par exemple, la capacité de détecter beaucoup de lésions. Donc, faire une segmentation, identifier et caractériser, par exemple, l'apparition de nouvelles localisations par rapport à l'examen d'avant, ou faire des acquisitions beaucoup plus rapides pour le patient. C'est bien aussi travailler à ce sujet. On a après une deuxième phase de l'intelligence artificielle, c'est plutôt la capacité d'extraire des paramètres, c'est la radiomique, qui ne sont pas visibles à l'œil humain, et donc aller comprendre des caractéristiques spécifiques des lésions qu'on ne pourrait pas faire avec l'analyse visuelle ou semi-quantitatif simple. Après, on a l'intelligence artificielle plutôt statistique, ceci dit, et c'est l'intelligence artificielle qui nous permet d'analyser des données. Donc, on a beaucoup de données, d'imagerie, clinique, etc. Et avec des systèmes
d'intelligence artificielle. On peut les appeler de différentes manières. Il y a plusieurs méthodes. Donc, je n'entre pas dans les détails. Mais on va créer des modèles prédictifs et pronostiques. Donc, le deuxième message, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour plusieurs choses. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on cherche. Et après, on a les applications cliniques. Alors ici, c'est deux revues que aussi les étudiants de l'Université de Turin, qui ont travaillé avec moi pendant des années, ils ont publié sur le rôle de la radiomique et de l'intelligence artificielle dans les tumeurs neuroendocrines et dans le cancer de la prostate. On a essayé de résumer un petit peu toutes les applications qui ont été décrites dans la littérature. Et si vous voyez, il y a des mots-clés qui reviennent dans tous les modèles tumoraux et également dans les méthodes d'imagerie, donc PET et SPECT. Beaucoup plus de TEP par rapport à la SPECT, par contre. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle et l'analyse, on va dire PET et SPECT, a été utilisée pour mieux caractériser les lésions, pour la segmentation, pour aider de trouver de biomarqueurs pour sélectionner les patients, traitement par traité après par la radiothérapie interne vectorisée, donc la médecine nucléaire thérapeutique, prédire la réponse au traitement, prédire le pronostic, évaluer la réponse au traitement, et un chapitre qui est la dosimétrie également, qui est actuellement très intéressant et en cours de discussion. Donc ça, c'est un modèle, c'est les indications qui peuvent être trouvées effectivement et appliquées dans tous les modèles tumoraux. Donc on a parlé de volume tumoral, donc de la capacité de quantifier l'extension de maladie sur le volume corps entier. Professeur Emmett a parlé beaucoup de cancer de la prostate, mais on a effectivement appliqué ce type d'approche aussi dans les tumeurs neuroendocrines. Donc, on a des traceurs spécifiques comme le gallium de Tatok et on peut, grâce à l'analyse d'images, à des outils nés avec l'intelligence artificielle, donc assez rapide, pouvoir évaluer le volume tumoral corps entier et stratifier les patients d'un point de vue pronostic. C'est une étude qu'on a publié l'année dernière sur la possibilité de stratifier en TEP les patients avec tumeurs neuroendocrines traités par traitement systémique après, y compris le traitement métabolique par l'Utathera. Et on a bien vu que le volume tumoral, ça sort comme un facteur pronostic indépendant de survie, comme on a vu aussi pour les résultats de la prostate. La prostate, ça va beaucoup plus vite par rapport aux tumeurs neuroendocrines. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le PSMA, beaucoup de patients aussi. Donc, avant de valider une approche des tumeurs neuroendocrines, il faut du temps, il faut des séries de patients. Alors, après, utiliser le volume tumoral tous les jours en clinique, c'est compliqué. Il faut faire des analyses un PET, SPECT, ça peut prendre du temps, mais on a quand même des outils qui peuvent être déjà utilisés. Il y a par exemple un système d'intelligence artificielle qui nous permet d'évaluer le volume osseux en scintigraphie osseuse. C'est beaucoup plus simple que le volume tumoral en TEP PCMA, mais l'Automated Bone Scan Index, ça peut être utilisé en scintigraphie plutôt qu'un TEP, donc en routine aussi plus de facile accès. Et ça, c'était un paramètre qui était validé sur centaines de patients dans une analyse secondaire d'un essai de phase 3 thérapeutique chez des patients avec cancer de la prostate résistant à la castration, à utiliser dans les essais cliniques, mais aussi de simple utilisation en routine. Donc, la possibilité de stratifier les patients sur le volume tumoral de la maladie osseuse d'un point de vue pronostic. Et bien sûr, on commence à voir les premières données aussi de real life sur le volume tumoral en TEP-PCMA. On a vu très bien l'application dans les essais thérapeutiques, mais il y a déjà des équipes qui l'utilisent en routine pour pouvoir aider le choix thérapeutique et donc stratifier les patients à différents sous-groupes de volume tumoral en TEP. Donc, il y a des logiciels qui sont disponibles actuellement. Certaines sont en cours de validation. Mais je pense que la prochaine étape en termes de routine, c'est d'avoir effectivement ces outils pour guider notre traitement.
Le deuxième approche, après le volume tumoral, qui est assez simple, hein, presque banal comme idée, mais qu'on n'avait pas les outils avant pour le faire, il y a l'application de ce qu'est la radiomique. Donc là, est-ce qu'on peut aller lésion par lésion, extraire des paramètres qui peuvent nous aider à mieux caractériser la lésion, prédire la réponse de traitement et étudier en particulier ce qui est l'hétérogénéité tumorale, ce qu'avec des tumeurs comme les tumeurs neuroendocrines, par exemple, est assez fréquent. Alors d'abord, l'approche radiomique, c'est un petit peu encore loin de la clinique de tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une méthodologie assez propre, parce que si on utilise cette méthodologie, on ne pourra pas avoir des variables, des paramètres qui sont reproductibles, qui sont robustes. Donc d'abord, avant toute analyse radiomique, il faut aller chercher en termes de méthode de segmentation et de analyse d'images. Hein, c'est dans une deuxième phase après l'acquisition, donc un post-processing, on va dire, assez strict, hein, pour pouvoir après le répéter pour toutes les analyses. Donc, on a essayé de voir un petit peu, de comparer plusieurs segmentations, donc à la main et semi-automatique. Donc, on a vu que globalement, il y avait une bonne correspondance et qu'il n'y avait pas grande différence entre ce que le médecin faisait et ce que le logiciel faisait pour aller segmenter les lésions. C'est sûr que le médecin ou le physicien qui s'occupe de cette analyse met des heures pour segmenter toutes les lésions. Donc, avec les systèmes semi-automatiques, c'est beaucoup plus rapide. Et après, on a vu que si on regarde les images et si on traite les images TEP avec différents seuils des SUV, par exemple, ou si on change déjà le protocole d'acquisition, ça change la robustesse des critères de radiomique. Donc ça, c'est avant d'utiliser la radiomique, il faut d'abord être sûr que la méthodologie soit correcte. L'étape suivante, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait utiliser ce type d'approche pour aller prédire la réponse au traitement et évaluer la réponse. Donc, pour les tumeurs neuroendocrines, un type de TATOC, on allait voir s'il y avait des différences entre des patients qui étaient bien répondeurs et des patients mauvais répondeurs, pour aller voir s'il y avait des paramètres qui pouvaient distinguer les patients dès le début et qui pouvaient mieux caractériser la maladie. Donc, on a analysé effectivement ces paramètres sur la TEP avant le lutatéra, hein, et on a vu qu'il y avait effectivement de différences entre les patients répondeurs et pas répondeurs en termes normalement d'homogénéité de lésions, d'asymétrie de distribution du traceur, etc. C'est l'expression quantitative de ce qu'on voit avec l'œil, donc la nécrose, l'hypoxie, etc. Et on a vu aussi qu'il y avait une variation de ces paramètres après le traitement assez différente parmi les patients répondeurs et pas répondeurs. Donc ça, c'était une étude un petit peu préliminaire et on l'a intégré après dans beaucoup plus de patients, beaucoup plus de lésions. Et on a appliqué l'intelligence artificielle en plusieurs étapes. Donc, on a plus de patients traités par l'utatéra, ils ont fait un TEP avant et après le traitement. On a fait une analyse radiomique sur toutes les lésions avant et après le traitement. Et avec un système d'intelligence artificielle, donc de machine learning, on a intégré toutes les données qu'on avait, la radiomique et toutes les données cliniques. Et on a créé un modèle prédictif de réponse. Donc, l'intelligence artificielle, comme je disais, sur plusieurs niveaux, et on peut l'appliquer selon la question clinique qu'on a. Et notamment dans la création des modèles qui sont prédictifs de réponse. Donc, on a vu qu'il y avait certaines caractéristiques des lésions qui étaient plus utiles pour prédire la réponse, qui étaient plus significatives et plus performantes que les SUV, par exemple, et que on a intégré ces critères avec des critères cliniques comme le grade et des autres paramètres comme l'histologie, le KI67, on a vu effectivement que le modèle combiné était très performant pour prédire la réponse au
au lutatéral. La même chose a été faite pour le cancer de la prostate. Il y a déjà des publications qui intègrent l'analyse radiomique avec les paramètres cliniques pour créer des modèles prédictifs de réponse aux lutation PCMA dans ce cas. C'est sûr que l'approche radiomique, ça peut être assez hétérogène. Donc, avant de pouvoir l'utiliser un jour dans la routine clinique, il faudra le valider et homogénéiser parmi les différents centres qui l'utilisent. Mais également, dans ce cas, aussi pour le cancer de la prostate, cette paramètre radiomique est effectivement très performante dans la prédiction de la réponse aux lutations PCMA. Et en termes de surtout hétérogénéité tumorale, on voit que souvent dans différents types tumorales, on a les mêmes variables qui sortent. Donc il y a forcément quelque chose de biologique derrière qu'il faudra encore explorer. Et la dernière métrique, donc on a quand même besoin de l'intelligence artificielle, c'est la dosimétrie. Alors, sous la dosimétrie, maintenant, c'est la question clinique. Est-ce qu'on l'a fait, il faut la faire, quand il faut la faire, comment il faut la faire. C'est quelque chose de très chronophage, puisqu'on fait plusieurs acquisitions qui durent longtemps pour le patient, pour le médecin, pour le physicien. Et donc, l'intelligence artificielle était proposée notamment dans 2 domaines. Alors, le premier domaine, c'était de créer un système de segmentation de calcul des doses plus rapide par rapport à l'analyse manuelle et des résultats préliminaires sur un sous-groupe de patients traités par lutation de TATOC et PCMA, en utilisant un système de deep learning pour traîner le système à calculer des doses. Les doses effectivement calculées étaient bien en correspondance avec les doses trouvées avec la simulation Monte Carlo, avec donc la dosimétrie classique, avec beaucoup moins de temps. Et maintenant, il y a un intérêt aussi pour la dosimétrie à créer des données synthétiques, donc à créer des faux spectres, une fois que le système est traîné, pour éviter un jour de faire toutes les acquisitions sur plusieurs jours. Donc, faire une acquisition et en fait multiplier les données d'imagerie, mais qui ne sont pas réelles, qui sont synthétiques, pour avoir quand même plus d'informations et pouvoir faire des calculs de doses. Sur le cancer thyroïdien, je n'ai pas beaucoup à dire, dans le sens qu'en termes de thérapie, il n'y a pas beaucoup pour l'instant d'application de l'intelligence artificielle. D'abord parce que le cancer thyroïdien n'a pas une imagerie TEP comme le prostate et le tumeur endocrine. Donc, en fait, on utilise des spectres. On a vu, par exemple, qu'avec la prostate, l'analyse de spectres, ça pourrait être intéressant dans ce cas. Et on a essayé avec l'équipe de Turin de commencer une analyse dosimétrique et radiomique sur l'aspect CT également, donc sur l'imagerie post-thérapeutique de le cancer thyroïdien. Alors, c'est vrai que l'aspect en termes de résolution, c'est pas comme la TEP, mais avec les nouvelles machines et l'intelligence artificielle, on pourra améliorer l'extraction de paramètres prédictifs, mais c'est un travail tout à fait encore en cours. Dans le cancer de la thyroïde, l'intelligence artificielle est plutôt utilisée dans l'échographie cervicale pour étudier les caractéristiques des nodules thyroïdiens. Donc, vraiment très peu en médecine nucléaire. Donc, c'est un travail très préliminaire, mais qui est actuellement en cours, en associant plusieurs éléments. Ce qu'on a fait et qui va être, j'espère, bientôt disponible, et je vois Lavinia aussi, on a travaillé sur ce sujet, que ça ne concernait pas le cancer thyroïdien, mais quand même la maladie thyroïdienne, donc l'hyperthyroïdie. Mais on a appliqué l'intelligence artificielle pour créer des modèles prédictifs de réponse à l'iode radioactif chez des patients traités pour maladies de Basedov, nodules toxiques, etc. Parce qu'on parle tout le temps de créer ces modèles prédictifs, mais est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'on peut les utiliser en clinique? La réponse est oui. Il faut avoir d'abord beaucoup de données, donc il faut plusieurs centres
qui participent. Il faut avoir toute une phase d'homogénéisation des données, d'abord pour pouvoir les analyser. Et ce qu'on a vu, bon, nous, on n'appliquait pas nous, mais les physiciens qui ont participé à ce travail, ils ont fait des analyses avec des modèles d'intelligence artificielle statistique dans ce cas-là, pour voir le poids de chaque variable dans la prédiction de la réponse ou pas à l'hyperthyroïdie. On a vu que c'est faisable et qu'on peut créer effectivement des modèles, disons, il y a une variable qui a plus de poids par rapport à l'autre, avec une précision très élevée dans la prédiction du patient répondeur versus patient non répondeur. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Ici, on a analysé plus de 600 patients et que ça peut être appliqué dans plusieurs autres modèles. Donc, pour terminer, alors l'idée, vous voyez que l'approche, les métriques et notamment l'intelligence artificielle, un petit peu le même bout dans tous les modèles, tout le monde, c'est la réponse au traitement, prédire la réponse au traitement, guider le traitement, c'est d'évaluer pourquoi pas la réponse au traitement. Donc, l'idée maintenant, c'est effectivement d'intégrer toutes les informations qu'on peut extraire par les images avec les informations cliniques pour effectivement créer des modèles cliniques qui peuvent être utilisés tous les jours. Ça, c'est un petit peu le but actuellement de tous les projets d'intelligence artificielle en santé. C'est sûr qu'il faut faire attention à plusieurs étapes. D'abord, déjà, partager les données, ce qui n'est pas facile tout le temps. Homogénéiser, standardiser les pratiques pour pouvoir analyser ces données. Et c'est sûr qu'il y a toute une partie d'éthique qui n'est pas anodin parce que actuellement c'est quand même compliqué. Il faut être sûr que tout soit fait selon l'éthique. Et je vous remercie. Vraiment, la techno. Bien, merci beaucoup Désiré. Est-ce qu'il y a des questions? Question une fois. Ah, deux. Question deux fois. Deux questions. Laurence, puis Marie. Oui, merci pour votre présentation. J'ai beaucoup apprécié. Je voulais juste demander, dans votre institut, est-ce que vous utilisez des applications d'intelligence artificielle et est-ce que vous en êtes content? J'ai compris que vous êtes clinicienne. Est-ce que c'est important pour vous que quelque chose est validé avec de l'intelligence artificielle? Alors, donc en clinique, alors j'ai présenté des travaux que j'ai fait dans une institution, maintenant je suis dans une autre institution et j'ai des outils différents. Donc ce qu'on commence à faire un peu dans la pratique clinique, c'est surtout travailler sur le volume tumoral, qui est un peu dans l'évaluation de la réponse au traitement. Alors c'est vrai que c'est pas validé, mais quand même les cliniciens, les oncologues, ils commencent à apprécier. Dans le sens que sur des patients métastatiques, je ne dis pas simplement médecine traitement, mais de médecine nucléaire, mais même traitement systémique, autre, on commence à donner de variations de volume tumoral en baseline et pendant la réponse. Et souvent, on fait on exprime en pourcentage, on ne dit pas vraiment des données en centimètres cubes, etc., parce que bon, c'est... et à niveau clinique, les oncologues ils commencent à regarder aussi cet aspect un peu de dire, parce que je pense que tous les médecins nucléaires peuvent dire que quand on fait un compte rendu, souvent on dit stabilité de la fixation, par contre augmentation de l'extension de la fixation ou diminution, mais en fait on ne la quantifie pas. Et donc ça c'est une première étape clinique base, à mon avis, qui commence à être intéressant. La deuxième application d'intelligence artificielle, c'est dans la segmentation de lésions. Et si je veux prendre des cibles, donc simplement décrire les SUV et prendre 4-5 cibles pour évaluer la réponse, on a des outils qui permettent de segmenter toutes les lésions, en TEP, en FDG, par exemple, même en FDG, mais aussi au Dotatoc, etc. Et nous,
on peut choisir la lésion qu'on veut analyser et on a déjà le rapport fait globalement de suivi, etc. Donc, ça ne change pas ce qu'on faisait à la main avant, hein, parce qu'on prenait toutes les lésions, mais c'est beaucoup plus rapide. En un clic, on a déjà ce résultat. C'était un peu la même question, mais c'est des logiciels maison. Quand tu parles, la première partie sur le... Merci. C'était un petit peu la même question. Sur volume tumoral global, tu utilises un logiciel d'un indépendant ou tu utilises celui d'un... Alors, on a utilisé les deux, Ouais. dans le sens où on peut faire des logiciels, c'est dit in-house, semi-automatique, hein, mais il faut des ingénieurs qui travaillent sur ça. On a des logiciels, alors pour les analyses bases comme le volume tumoral, quelques paramètres de radiomique, il y a des logiciels open source qui peuvent être utilisés. Là, je pense que tous les industriels, je pense qu'on va voir aussi au congrès européen, ils sont avec tous les résultats sur le PCMA, etc. Ils sont en train de développer tous des logiciels. Ouais, parce que moi, ce que j'ai vu, si tu veux, des premiers logiciels, ça marche pas quand même super bien. Tu as beaucoup de choses à contrôler sur toutes les lésions, en fait. Alors, il y a des startups aussi qui ont proposé des systèmes de segmentation basés sur l'intelligence artificielle. Alors, la spécificité, c'est pas à 100%. À l'inverse, ça veut dire qu'on a le risque qu'il y a des organes sains et des fixations physiologiques qui sont segmentées. Il y a une sur le volume, partie contrôle du médecin qui est quand même assez longue, je pense, pour le moment. Ouais. Mais... Donc l'intelligence artificielle, c'est très utile pour améliorer notre travail, c'est-à-dire pour l'accélérer surtout. Mais l'œil humain, c'est toujours... Et la dernière chose, quand tu parles de prendre de lésions cibles, un peu comme si tu faisais du persiste ou des trucs comme ça de façon automatique, c'est pareil, c'est les logiciels des industriels dont tu parles, genre PET-VCAR, des trucs comme ça, ou tu as autre chose? Oui, normalement, en routine, on utilise les logiciels. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore validés et reproductibles si on change de logiciel. Donc, à la maison, on fait quand même par rapport au baseline, donc sur les images qu'on a fait sur la même machine, chez nous, un petit peu une variation du volume. Et donc, on commence maintenant dans la pratique clinique à les utiliser. Merci. Merci. Pour l'analyse radiomique des lésions pour les TNE, vous avez pris une seule lésion cible et qui visuellement semblait la plus hétérogène ou la plus représentative pour le patient, ou c'était fait sur plusieurs lésions? Non, plusieurs lésions par patient et après moyenne de valeur par patient. Et vous avez moyenné les valeurs par patient? Oui. Et après, on a essayé de faire une analyse un peu séparée, par exemple, lésions hépatiques isolées, pas forcément liées au patient. Mais là, c'était plus compliqué parce que pour les tumeurs endocrines, malheureusement, on a pancréas, digestive, iléon, plutôt que ça. Donc, bon, c'était pas une analyse très propre. Mais c'est vrai qu'il faut séparer un peu les choses entre différents sites primitifs de tumeurs, sites parce que le foie, souvent beaucoup plus hétérogène par rapport à l'os, par rapport aux délocalisations ganglionnaires, etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci. J'ai une question. Tu travailles maintenant à l'Institut Gustave Roussy. Tu as travaillé à New York. Ces établissements, selon toi, ont-ils mis en place dans leurs établissements des unités de stockage de l'ensemble des données, imagerie, biologie? Est-ce que, par exemple, à l'IGR, où tu es maintenant, l'IGR a une politique de gestion informatique des données pour la recherche clinique, imagerie et biologie, hein? Alors, sur la biologie, beaucoup plus en ce moment. On a un essai, par exemple, on a des essais
thérapeutique en cours, mais même pour tous les patients métastatiques, également les patients qui sont traités par thérapie interne vectorisée, ils ont biopsié sur leur métastase. Donc, on fait après de la biopsie liquide chez tous les patients et donc tout le matériel biologique est stocké. Alors, sous l'imagerie, je dois dire qu'il faut encore travailler parce que pour avoir des plateformes effectivement d'images, surtout voilà, médecine nucléaire et scanner et radiologique, c'est compliqué. C'est compliqué. Et surtout, après, pouvoir accéder à toutes les images avec des logiciels, faire des analyses, etc. Il y a toute une politique un peu de sécurité d'accès aux images qui est assez contraignante de temps en temps pour pouvoir utiliser les images librement. J'ai bien compris. Tous les nouveaux patients que vous traitez en RIV ont une biopsie liquide? Alors, normalement, on essaie de biopsier tout le monde. Tumeur endocrine, ouais. Tumeur endocrine, prostate, mais les métastatiques, oui. Tumorale circulante, ctDNA, qu'est-ce que Oui, c'est surtout le ctDNA, ouais. Le profil génétique. Bon, très bien. Il n'y a pas de questions virtuelles? Bon. Bah, écoutez, il me reste plus d'abord qu'à te remercier beaucoup d'être venu, pas de si loin, c'est moins que l'Australie, mais c'est quand même pas mal. Merci à Louise, je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Quelle heure il vient en Australie? 22h. 22h, il faut pas être couché. Merci à tout le monde d'être là. Je ne sais pas si les dias seront disponibles. Ok, donc on pourra récupérer. Et en vidéo, on peut se refaire les sessions le soir à la veillée de Noël.